In mid-November, when Zimbabwe's finance minister, Mthuli Ncube, presented his 2020 national budget, he was high on the provision of sanitary pads to schoolgirls and a tax regime that makes sanitary wear affordable to every woman in the country. Yet to this day, women and girls in Zimbabwe continue to suffer what is known as period poverty. Owing to the fact that they can't afford sanitary wear, many are forced to stay out of school, missing important days of their education. This has an effect on restricting normal daily activities and has a negative effect on mental health and full participation of girls in education. Girls and women are putting themselves at a sexual reproductive health risk, substituting proper sanitary wear with cow dung, leaves, just because sanitary wear has become too expensive. The pads are expensive, and the least expensive cost about $US or equivalent. As we all know about menstrual cycle, each and every month a girl receives a period. So most of the girls, they do not have access to pads. The pads are expensive, and the least expensive cost about $US or equivalent. And it's not all of the girls can afford to buy a package of pads. So some of the girls, they'll be resorting to using dry cow dung in areas like Binga and Kunoko. They'll be using my old clothes, of which that is not good for our health. You find out the condoms, they were given for free, but the price they were being sold, of which sex is by choice, but menstrual is not by choice. It's really natural. I cannot say today and marry my pads, this month and marry my pads, so I cannot go to my MPs. So these are the challenges that we are facing. The challenges we are facing as young girls in Chitungwiza is access to SRHR information. Like tikaenda kuma population services tinonzwa svitsa 16, so ndenchida kuziva about my SRHR health rights. Ndikanovhunza vanhu veko like anagogo veko ma service providers acho nditanga kukutuka kuti he mwana mudiki anenge iwewe he ari kuda kuziva chi apa. In fact it's my right to know zvese information yoyo, but vanoramba kutiudza ukaenda uchida all the contraceptives and stuff uchida kungoziva vanotanga kukuudza chiti wakutoshedzana chipatara chese kutoti hey muni mwana mudiki anenge uya rudo toziva zvakadai mwana mudiki. Change such my old clothes you don't even feel comfortable wakazvipfeka, or also kuenda kuma organizations anomira like girls ekuti unokwanisa kupiwa sanitary wear, but haasi kukwanisa kuketa all the areas because tinogara ma areas akasiyana siyana. So that's it. But I have thought of an idea, a pad bank, or making reusable pads. Ekuti kana takakwanisa kusona tega isusu kudzidziswa pachezvedu kusona. We can use them for time yakarebesa zvasiyana nema disposable pads ekuti nhasi ndashandisa one ndatorirasa, but ndakashandisa reusable pads ndokwanisa kurisona. It's not kuti takuita sex, but tinenge chidongogara tichasei tichiziva about all zvese zvinoitika, since zvichinzi information inoita kuti kana munhu ukagara uchiziva at least unokwanisa kuzopreventa some things usati woita sewaita, because hatizive tinoti hedu hatisi kuita, but at our age in our generation ma12-year-olds vakutoengage in sexual activities. Saka zvagara zvakangonaka kuti tizive, but it's very difficult to access that information because ma-service providers acho haasi kana friendly. Vanenge vanototituka kuti vanhu vadiki vanenge imimi kana tinonzwa namama. In fact apa hazviite kuti unoshedza mama kuti vauye kuzoita sei kuzoti vakuudze. Muma communities medu tikatarisa ma MPs akawanda ndechirume, tikatarisa even kuchechi cheko vanotungamirira vakuru varume, vakadzi tiri vashoma. It's not kuti vakadzi hatidi, but sometimes more opportunities atisiri kuwana, and then sometimes ndezvekuti isusu vachona tinombobvira tanechwa kubvira tiri vadiki kuti leadership inotangira apa. Tinenge takangonechwa in the topic ye submission yekuti kana ukada kuita something unonzi funza baba wako, funza bro yako, nasi mama ndiri kubikei, funza daddy, funza mukoma. Sika iwe unenge wakangonichwa under submission zvekuti iwe ugomeko your own decision. Ukada kumeka decision yako amene zvinoita zvekuti ma leadership positions mazhinji even kuchikoro vakomana ndo vakawanda, kana patori na head girl na head boy kazhinji mukatotarisa anoita zvizhinji ndi head boy. Vasikana vari kuti hatizivi kuti tingati kudzikisirwa here kana kuti havasi kutonechwa kuti vakwanise kuita
vakwanise kuita those things zvachona. Problems ari kufesa, I think inini hangu mabasa ekumba ari kunyanya kudzikirira vana vasikana stereki. Why ndadaro? Cause most of the time vasikana ndo vanonzi sukai maplates, chairai mumba, and then ende munochera mvura, of which pane mukomana, but mukomana haanzi ita basa iroro. Musikana ndonzi irresponsibility yako cause ucharorwa, of which gender inequality. Tese takafanana. Dai iye mukomana amboenda kunochera mvura, inini ndasukawo maplates, at least zvaive nani. But tinonzi iwewe uchazororwa, ukasada kuita basa, kwaunoenda ikoko unozonoita sei, unondosinyadzisa. Saka zvinhu zvatiri kuita sei, zvinhu zvekuti kanganisa sevasikana. Types to end discrimination, to end bias. We cannot do so without putting gender consent into account. That is the first looking at the negativity. Include issues like mental health, social health, and physical health. These three are being destroyed by what we call gender socialization, whereby a child is trained as a girl or as a boy. The challenge we are facing as young girls and women, they like gender inequality, like muma communities medu tikatarisa ma MPs akawanda ndechirume, tikatarisa even kuchechi cheko vanotungamirira vakuru varume, vakadzi tiri vashoma. It's not kuti vakadzi atidi, but sometimes more opportunities atisiri kuwana. I think inini hangu mabasa ekumba ari kunyanya kudzikirira vana vasikana stereki. Why ndadaro? Cause most of the time vasikana ndo vanonzi sukai maplates, chairai mumba, and then ende munochera mvura, of which pane mukomana, but mukomana haanzi ita basa iroro. Musikana ndonzi irresponsibility yako cause ucharorwa, of which gender inequality. Tese takafanana. Dai iye mukomana amboenda kunochera mvura, inini ndasukawo maplates, at least zvaive nani. But tinonzi iwewe uchazororwa, ukasada kuita basa, kwaunoenda ikoko unozonoita sei, unondosinyadzisa. Saka zvinhu zvatiri kuita sei, zvinhu zvekuti kanganisa sevasikana, cause tikushaya nguva yekuendawo kunonogara kumadandaro chaiko, kunodzidziswa vana vasikana zvakasiyana siyana, of which ndinozozvinzwa zvichitaura nevamwe ndoshaya kuti zviiko, vanhu vari kunyatsoedza kuti chii, of which nenyaya yekuti handina time. Kuchechi chaiko ndenge ndisina time yekuti ndoendawo kukwaya kana kuti kunonzi kupraise, cause ndenge nchiziva kuti kumba maplates akandimirira. The right to access clean water for everyone is under threat, exposing young girls to abuse. We tell the story of Chitungisa young girls who suffer poverty and are exposed to harsh realities of life. We took an opportunity to hear their stories. When you want to access water, vasikana vanogara kure and mvura haisi kuuya every time. So unoona kuti you find out wakaenda kuma bowls, mvura yakutengeswa and avazi vabereki vese vane mari kuti vadzoti mba mukudiwa mvura, vanokuzoti mba muna muriwo so totenga mvura here. So you prefer kuenda kwachona kwaikuwanikwa mahara, but then ikoko kwachona, hey like haungoiwani mvura yachona cause unogona kuenda kana maxen ma5 pane queue line rakakurisa zvekuti kuti uone mvura iyo maybe unobalance mvura zvisene kuenda kuchikoro, kuti uone mvura unochita zvekukumbira, but then unenge kusangana nema issues ekuti kuti uone mvura cause kune vanozvititi maboy marshals, kuti uone mvura ufanira kudana neni, or kuti uone mvura or unogona kungoshandisirwa gender based violence yekuti just because you are a girl or uriwo wachanga kuona kunonzi ausikuiwana mvura iyo, inini ndinofanira kutanga ndachirewo usati wachera, mukomana anenge achidaro. So inini just because I am a girl ndechingonzi iwe uri musikana, so hauna zvaunotudza, you know nothing, voice rako rinenge riri under rimwe munhu. So those are some of the challenges that we are facing. And also my community, vakomana ndo vanenge vachingonzi boys vanoziva zvese. So now pamba kuita challenge yekuti just because pane maorganization ari kungomirira vasikana pasina evakomana, so tenda kutonge like zvinyorereka one side. So taichikana takataura each and every problem yatisangana nayo mucommunity, chingonzi imi masikana munonetsa madzakafutina nyaya dzenyu because mane vanhu vakukumirirai. Isusu kwandogara inini mvura haiuye all the time, ino yaka 1 pamwedzi, of which mvura yacho
inouya ichibuda zvishoma zvekuti munogona kutoenderwa machira kana 4 mabhakisi chete. Saka patinozoenda kuzvibhorani kune zilaini of which ukasvika pachibhorani ichi chakaiswa nekanzo vanenge vachiti pane vanhu vanotonga ipapo vanokudzoti kana uri mwana musikana ndide ndokuti ndikupe mvura, of which inini hazvinyatsondiitire right zvavanenge vachindiita cause mvura inenge yakaiswa unzi chiboho chakaiswa unzi munhu wese aone mvura, but vanenge vakutotora advantage yekuti ndiri mwana musikana. Saka a woman has to nature and nature other people. Now, being a woman, you're faced with different dilemmas. There's the issue of bias, which we are trying to break. Deliberate or unconscious, bias makes a girl child not to proceed in life. Her rights in terms of education, health, and social life, those they are tampered with. What's a girl to do when this happens to her? She is shattered. So, we have to work in unity to break this bias so that our girls will evolve and live in peace. It's high time we break the bias whereby we visualize people in terms of their biological makeup, in terms of the gender roles that are cascaded to generations and generations due to socialization. People nowadays, they tend to think that the girls are being given too much attention, whereas it's not the case. It's not a competition whereby boys and girls have to compete to be seen. We are trying to bring equality. It's rather for us to have a society whereby the percentage of the rights of girls and boys, they work like a pendulum effect, whereby one does not overtake the other. So we say, on the day of the International Women's Day, let us all rise up, work in unison, and break the bias. Before we try to cure what caused the bias, we have to look for what we want to use in that. Because we cannot do this alone as women. We also need you men out there to help us break the bias. For izandla siyagezana bafethu, we need to work together and break the bias.